It is common for politicians to make tall promises for votes. But the point is, how far can they go? And then there are characters we meet, who come up with these quirky ideas which makes you smile. Now, an independent candidate from pole-bound Tamil Nadu's Madurai South constituency, Thulam Saravanan, has promised, brace yourself, a mini helicopter, an annual deposit of 1 crore rupees for every home, gold jewelry for weddings, a 3-storied house, and also a trip to the moon. Makes you smile, na? Saravanan's manifesto and its outlandish promises, some would say, have grabbed attention in the constituency where there are around 13 more slated for you. Vanakkam Saravanan, eppadi irukeenga? நல்லா இருக்கேன் மேடம். சொல்லுங்க மேடம். வணக்கம். Now Saravanan's symbol is a dustbin. I'm going to ask him first that question. Saravanan, dustbin symbol எதுக்கு செலக்ட் பண்ணீங்க? தமிழகத்துல லஞ்சம் ஊழல் என்ற அழுக்கு படர்ந்து உள்ளது. அதை குப்பை செய்வதற்காகவே டஸ்ட்பின், அதாவது குப்பை தொட்டி சின்னத்தை நாங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். He says that in Tamil Nadu politics there is a lot of corruption and there is a lot of dirty politics which goes on. So the symbol of a dustbin is actually symbolic of that entire corruption which happens. Saravanan, எவ்வளோ ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. நான் மதுரையில இருந்தா எனக்கும் ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா?